for today, today we are going to have the chapter number 7. In the chapter number 7, we are going to discuss about the nature of the industry. We are going to discuss about, let's say, the characteristics of the industry and how these characteristics affect the decision making at the firm level, right? The key question for the chapter number 7 are the following. We're going to discuss the some measurement of the industry structure, the conduct of the firms, and the performance, right? Then we're going to explain the merger and acquisition within and between an industry. Namely, we're going to talk about vertical, horizontal, and conglomerate mergers. Yeah, what is the economic basis of these activities? Then we're going to discuss about the antitrust policy, and we're going to focus on the use of the so-called the HHI index, or here it is, Huffington-Hirschman index. It is widely used for the government agency when they tried to regulate the monopolistic market. The next question is the paradigm of structure, conduct, and performance, right? And how this model is related with the 5 forces framework, which we have in chapter number 1. And lastly, we're going to briefly discuss the key point related with the 4 types of market: perfectly competitive, monopoly, monopolistically competitive, and oligopoly. So in general, what is the point? We know that when the firms operate in the business, when you do business, you should pay attention on the market structure, right? Because the type market will affect your decision making. Okay. Now, first of all, let's define what do we mean when we talk about market structure. The market structure are the factor that impact the decision of the manager. Here are some key characteristics of the market while we discuss about its structure. First of all, it is the numbers of firms in an industry. The numbers of firms. Recall that you know that in the course of microeconomics, you have learned about the 4 types of market: perfectly competitive market, right? Monopolistically competitive market, oligopoly, and monopoly, right? Monopoly. And you know that, for example, in perfectly competitive market, there are many firms, there are many sellers in this market. In a monopolistically competitive market, there are also many sellers. Yeah? In oligopoly, there are only a few sellers, some big firms in the business. And in monopoly, we have only one seller in this market. Okay, so the numbers of firms competing in an industry will affect the choice of a manager. And the second characteristics we're going to discuss on is about the market concentration or the industry concentration. The industry concentration tell us about the relative size of the firms, how big
or small is a firm within an industry. For example, let's take a look at the case of, let's say, Viettel Corporation. Viettel Corporation. Let's assume that the market share in the Vietnamese telecommunication service, it is roughly about 50%. All right. So in this situation, we say that the relative size of the Viettel Corporation in telecommunication market is quite big. Yeah? The next characteristics we're going to mention about is the technology and cost condition in this market. All right, the choice of technology. The fourth point is demand condition. Intuitively, suppose you can see that the demand condition will have a correlation with the numbers of firms in the market. For example, if we have a small market, then often the case, if we have a small market, often the case, the quantity of firms in this market is going to be quite small. If we have a greater market, we have a larger market, then we need more firms, yeah, to serve the market, to meet the demand in this market. And finally, it is the ease of firms in exiting or entering the market. If you look back at the four type of market, you can see that we assume that for the perfectly competitive and the monopolistically competitive market, we assume the condition of free entry and exit. All right, and due to the condition of free entry and exit, we know that in the long run, the economic profit for the firms in this type market would be equal to 0. Yeah, so the firm in this market in the long run only get the normal profit. In contrast, we know that in the market type of oligopoly or monopoly, there's always some kind of barrier to entry. Okay, it is not going to be easy to enter this market. There are some barrier to entry. Okay, so once again, the key point is following. When you make decision, right, you should pay attention on the type market. You should pay attention on the fact that how many firms in the market you have to compete with. Yeah? How big are they? What is the technology to use in production? What is the demand condition, and how easy for the firms to enter the market or to exit the market? Okay. Now let's firstly take a look at a very important measurement. It is industry concentration. Industry concentration. Industry concentration help us to answer two questions. To answer the following question. The question is, are there many small firms in this market, or are there only a few firms, a few large firms in the market? Okay. If for this question, the answer is yes. So what does it mean? It means that we're having a perfectly competitive market or monopolistically competitive market. If the answer for the second question is yes, then probably we're having the case of oligopoly. Oligopoly. All right.
So that's why we are going to use the industry concentration. In general, the two most popular measurement for industry concentration is the C4 index and the HHI index. First of all, let's take a look at the computation of C4 index. The C4 index, it is called the 4-firm concentration ratio. Yeah, C4. And it is computed in the following way. In the denominator, ST, it is the total sale in the industry of the industry. Right? S1, it is the sale of the biggest firms in the market. Yeah. So S4 is the sale of the firms who rank 4th according to the sale revenue. All right. So if you look at the formula of computation for the C4 ratio, we can see that the value will take the value it take will be in the range between 0 and 1. And if C4 is closer to the value of 1, then we say the industry is more concentrated, Right? Later on, we are going to have some example for this. The second index, it is Herfindahl-Hirschman index, HHI. It is computed in the following way. It is equal 10,000 times sigma of WI square, where WI is the percentage share of I firm. All right, percentage share of I firm. If you compare the HHI index with the C4 index, we can see the following. We can see that the HHI index will place a greater weight on the firms with large market share, because we have his the percentage, it is square, yeah, than the C4 index, right? And the value of HHI index is going to be in the range between 0 and 10,000, and the higher numbers will indicate a more concentrated industry. All right. Now let's take a look at the following numerical example. Suppose we have an industry, and there are 6 firms operating in this industry. The 4 biggest firms have the sale of $10 each of them. The 2 remaining have the sale of 5 each of them. And we have to compute the C4 index, C4 ratio for this industry. You can see that it is pretty simple for our computation. Firstly, we have the C4 index. Yeah, it is equal to the sale of the 4 biggest company, S1, S2, S3, S4, divided by the total industry sale. So first here I compute the total industry sale, yeah, 10, 10, 10, 10, yeah, the 4 biggest, and the last 2 is 5. So I have the total sale for the industry is going to be 50. It is 15. Now the sale of the 4
largest firm in the industry is going to be 40. All right. So we have the C4 ratio is going to be 40 divided by 50. It is equal 0.8. The meaning of the number 0.8 is that the 4 largest firms in the industry account for 80% of the total industry sale. Right? Of course, basing on the given information, you can compute the HHI index. And now let's do it. Let's do it as an example. For the HHI index, we have the following. We have it is equal to 10,000, right? Times the width of each firm square. So for the first firm, we have its revenue is 10 divided by the total industry sale, 50 square. It is a first firm. Similarly, we have for the second firm, once again, 10 divided by 50. For the third one, here's was third one. Here's a fourth one. Yeah, it's exactly the same. Now for the fifth one, you can see that for the fifth and the sixth, we have the sale is 5. Right, so it is 5 over 50 square plus 5 divided by 50 square. Okay, so here is the computation of Hirschman-Hofedal index. In the textbook, it gives you some result of research that tell us about the C4 ratio and the HHI index of some selected US manufacturing industry. And you can see the following. For some industry, we have a very high C4 ratio. For example, breweries, let's say electronic computers, what else? Motor vehicle, soft drink, right? Snack foods, and so on. Okay. And what does it mean? It means that the firms in this industry, with the higher concentration ratio, tell us about the greater market power of the firms. Yeah, so we can see we can discuss in the following way. We say that the firms in the industry of breweries, the firms in industry of computers have quite great market power. Now let's pay attention on the HHI index. Yeah, recall that HHI index is in the range between 0 and 10,000. And the higher the HHI index, the more concentration we have in the industry. So according to the HHI index, you can see that for the industry of snacks, for the industry of motor vehicle, industry of distilleries, and fruit milk, they have quite high HHI, right? As a rule, in US, the antitrust agency will pay attention on the industry which have the HHI index greater than 1,500. It will require the attention
from the antitrust agency. Okay. Giải thích qua một chút. Ở đây chúng ta đề cập tới hai cái chỉ số được sử dụng để phản ánh cái mức độ tập trung trong một ngành. Tỷ số thứ nhất đó là thị phần của 4 doanh nghiệp lớn nhất tính theo phần trăm. Và chỉ số thứ hai là chỉ số Harari, Hirschman Index. Tất nhiên là tính toán từ 2 trên 2 chỉ số này thì sẽ cho ra kết quả có một chút chênh lệch. Tuy nhiên về cơ bản ý tưởng của nó thì khá đơn giản, đó là giá trị của các chỉ số này càng lớn thì nó thể hiện cái mức độ tập trung trong ngành càng nhiều. Ở Hoa Kỳ thì cơ quan chống độc quyền họ thường quan tâm tới chỉ số Harari và sử dụng một cái mốc để đối sánh, đó là mốc 1.500. Nếu mà chỉ số Harari nó lớn hơn 1.500 thì nó sẽ hàm ý là mức độ tập trung trong ngành này là cao, hay nói cách khác là cái sức mạnh thị trường của doanh nghiệp trong ngành này là lớn. Và theo tư duy thông thường từ các em được học ở trong phần nguyên lý kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, thì em có thể thấy là nếu mà sức mạnh thị trường của doanh nghiệp là lớn thì nó sẽ làm giảm cái hiệu quả của thị trường. Bởi vì nếu một doanh nghiệp có sức mạnh thị trường thì họ sẽ có xu hướng đặt giá cao, đặt giá cao và qua đó làm giảm thặng dư xã hội, làm giảm consumer surplus. Đấy. Do vậy thì cái benchmark mà được cơ quan chống độc quyền của Mỹ sử dụng thông thường nó là khoảng 1.500 thì nó bắt đầu require attention. Talking about the concentration measures, we should mention the following. There are some limitation. Of the concentration measurement. First of all, in the computation, we are not going to take into account the effect of global market. Or in other words, we say the global market are excluded from the computation of concentration ratio. So from this viewpoint, concentration ratio is going to be overstated. Let me give you the example. Suppose we want to compute the concentration ratio for the car market of US. Okay, so here it is, the car consumption. Suppose that about 30% of the car market in US are imported goods. Imported, yeah. So it means that they are not produced in US. They are not produced in US. Right? In the computation of the concentration ratio, the economist is going to take into account only the remaining, which is domestically produced in US. Yeah, this is domestically produced in US. Okay. All right. Now let's have the following. Suppose we have a company, it is Tesla company, right? And assume that this is the market share of the Tesla company, this one. This is the market share of Tesla company, yeah, Tesla. So in this situation, the computation of concentration ratio is in US, we are going to take this percentage share of Tesla divided by the domestic production in US.
we are going to ignore the imported cars from external world, right? So in this situation, this concentration ratio will overstate the level of concentration in the US. You understand? Once again, understand it? Hello? Do you understand what I'm saying? Em nói lại thì nghe không rõ. Thì giải thích lại một chút nhé. Tức là ví dụ như nói về một trong những nhược điểm của cái thước đo về mức độ tập trung trong ngành, concentration ratio, đó là nó không tính tới thị trường toàn cầu, hay nói cách khác là nó không tính tới những hàng hóa hay là cái thị phần của những hãng mà chúng ta nhập khẩu. Ví dụ như nói về thị trường Hoa Kỳ, đó, thị trường ô tô Hoa Kỳ, giả sử cái bánh này, cái hình tròn này, nó là toàn bộ thị trường Hoa Kỳ, thì trong đó 30% sản lượng ô tô Hoa Kỳ là nhập khẩu, ok. Thế bây giờ em có thể tưởng tượng tình huống sau, giả sử đây cái phần màu hồng này là thị phần của Tesla này, cái khoảng màu xanh lúc nãy thầy vẽ là cái phần domestically produced, tức là sản xuất nội địa trong Mỹ. Thế như vậy nếu mà tính cái thị phần của Tesla thì người ta sẽ chỉ lấy cái gì? Chỉ lấy cái phần của Tesla này chia cho cái phần sản xuất trong nước, nó mà bỏ qua cái phần nhập khẩu, và như vậy thì cái con số tính được nó sẽ cao hơn so với cái thị phần thực của Tesla, khi mà chúng ta tính cả tới cái việc là Tesla phải cạnh tranh với cả những doanh nghiệp với cả những hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Có hiểu không nhỉ? Có. Thế nói nôm na nhé, ví dụ như cái này là 30 này, đúng không? Cái phần này là 30 này, của ông Tesla này là 10 này, đúng không? Như vậy cái phần còn lại là cả cái phần màu xanh này là 70, đúng không? Thì nếu mà tính theo domestically produced thì thị phần của Tesla trong cái này nó sẽ là 10 chia cho 70. Em hiểu không nhỉ? Đúng ra của nó thì phải là bao nhiêu? 10 chia cho bao nhiêu? Chia cho 100. Em hiểu không nhỉ? Có. Ok. Nên là người ta mới nói là cái concentration ratio nó bị overstate, tức là nó bị phóng đại trong cái tình huống này, đúng không? 10 chia 70 nó sẽ lớn hơn là 10 chia cho 100. Okay. Now the second point. The national, regional, and local market are going to be treated as national market. Now, for example, we are not going to compute the HHI index for Hanoi. Right? We are going to compute the HHI index for Vietnam. We're going to treat as national market. So it means that the concentration might be understated in a local market. All right. So for example, suppose we have the following. We have firm A. Let's assume that firm A has a monopoly in the province of Hanoi. So it means that the percentage share is 100%. But firm A operates only in Hanoi. If you look at the percentage share of firm A throughout Vietnam, let's assume that
the percentage share of firm A in Vietnam is only, let's say, 5%. 5%. The market share is 5%. But it is extremely concentrated in a location of Hanoi. Okay. So that's why in this situation, we say the concentration is going to be understated. Yeah, if the firms have the so-called the local monopoly, if the firm is a local monopoly. Okay, do you understand? Đấy. Tức là trong cái việc tính toán cái chỉ số mức độ tập trung trong ngành thì người ta thường tính cho một quốc gia, người ta không tính cho một địa phương. Trong khi thực tiễn kinh doanh thì chúng ta thấy là doanh nghiệp thường hoạt động theo những cái khu vực nhất định, họ không hoạt động trên toàn bộ lãnh thổ một nước mà có thể tập trung vào một khu vực địa lý cụ thể nào đấy. Ví dụ như họ chỉ tập trung khu vực Hà Nội chẳng hạn, thì khi đó cái market share của họ trong khu vực Hà Nội nó sẽ lớn. Trong khi tính cả market share cho toàn bộ Việt Nam thì tỷ trọng của họ sẽ là tương đối nhỏ. Okay. The third limitation of the concentration ratio is that it is the industry definition and the product classes when defined broadly will understate the concentration compared to the case of narrowly defined product classes. Okay, so let me give you an example for explanation. Suppose I have two product classes. The first one is called soft drink. The second one is called cola drink. Now, someone tell me, please, soft drink is broadly defined or narrowly defined product classes? Tell me, please. No answer for this question. Okay, maybe I am going to try to have a better example. Let's say you have two class of product, fruit and grape. Now tell me, please, which one is broadly defined? Yes, of course, fruit is broadly defined. Right? And grape is narrowly defined, right? So, for example, if firm A, they concentrate in the market of grapes and they control roughly about 80% of the sale in this market. But in the fruit market, you can see that the percentage of grape in the fruit market is relatively small. So the percentage share of firm A in the fruit market is going to be quite small. Let's say 1% only. Okay. So that's why for broadly defined product classes, we are going to have lower concentration ratio. Do you understand? Now, for example, yeah, once again, I want to recheck. Let's say for the grape market, the economists estimate that the concentration ratio is equal to A. For the fruit market, the economists estimate that the concentration ratio is equal to B. Now tell me, please, A is to be smaller or greater than B?
Yeah, A is bigger than B. Okay, see it? Right? Em hiểu cái luận điểm đây chưa nhỉ? Tại sao người ta lại phải tranh luận như thế này? Tại sao phải chỉ ra những cái nhược điểm của cái mức độ tập trung trong ngành? Thì đây nó qua một chút về một bối cảnh nhé. Ở các nước ấy thì người ta thường có luật chống độc quyền. Độc quyền. Ở Việt Nam thì cũng có, nhưng mà chúng ta có thể thấy một đặc điểm như sau. Ở những doanh nghiệp mà có vị thế độc quyền ở Việt Nam ấy thì thông thường là thuộc sở hữu nhà nước. Do vậy thì dù sao cũng có cơ chế để giám sát và quản lý nó. Ví dụ như EVN, ví dụ tập đoàn xăng dầu vân vân, doanh nghiệp mà có vị thế độc quyền, hay Việt Nam Airlines vân vân. Nên là có cơ chế để kiểm soát họ, đúng không? Thông qua những kênh như là kiểm soát giá vân vân. Tuy nhiên với những nước mà theo chủ thuyết thị trường tự do như Hoa Kỳ thì trong nhiều tình huống doanh nghiệp độc quyền lại là doanh nghiệp tư nhân. Do vậy thì cái giải pháp chống độc quyền đối với những nước như là Hoa Kỳ nó khá là quan trọng. Đặc biệt là phải cân nhắc xem là có cho phép các doanh nghiệp có thể sáp nhập với nhau hay không. Đúng không? Bởi vì nếu mà sáp nhập nó tạo ra doanh nghiệp lớn và từ đó có thể thao túng thị trường. Thì để mà có một cái căn cứ làm cơ sở để chống độc quyền thì như lúc nãy thầy có nói với các em là người ta hay sử dụng cái chỉ số HRI và lấy cái mốc là bao nhiêu, là 1.500. Đó, nếu trên 1.500 là một cái dấu hiệu nhất định cho việc là cái sức mạnh, cái mức độ tập trung trong ngành là quá cao. Do vậy một số doanh nghiệp trong ngành này sẽ có sức mạnh đáng kể để mà thao túng thị trường. Thì ở đây người ta muốn chỉ ra một số đặc điểm, đó là cái chỉ số HRI này, giá trị của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và trong tính toán thì nó có một số điểm hạn chế. Thứ nhất, đúng không? Như các em thấy ở đây là nó không tính tới cái việc là doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu chứ không phải là chỉ cạnh tranh trong nước. Đúng không? Ví dụ như Samsung, Apple thì họ là doanh nghiệp toàn cầu chứ họ không chỉ hoạt động trong nước. Cái thứ hai đó là người ta không tính tới những cái thị trường mang tính địa phương, mà người ta tính chủ yếu là thị trường mang ở cấp độ là quốc gia. Đó. Nên hiện tượng là có những doanh nghiệp thì họ có vị thế độc quyền ở một địa bàn nhất định. Đó. Và cái điểm thứ ba, cái điểm này thực ra rất là quan trọng và gây tranh cãi nhiều, đó là cái chỉ số HRI tính được nó phụ thuộc vào việc là chúng ta định nghĩa hàng hóa theo nghĩa rộng hay là hẹp. Giống như thầy lấy ví dụ với các em là hoa quả và nho, đúng không? Ví dụ định nghĩa thị trường nho chẳng hạn thì một doanh nghiệp A có thể chiếm 80% thị phần, nhưng mà nếu mà nói về thị trường hoa quả thì họ chỉ chiếm 1% thị phần. Như vậy thì định nghĩa thị trường như thế nào nó sẽ khiến cho cái kết quả tính được cho chỉ số HRI là khác biệt. Okay. The next point. The next characteristics of a market structure is technology. And we know that the industry differ regard to the technology used to produce goods and services. And we have in previous chapter we have mentioned about the two type of industry, labor intensive industry and capital intensive industry. Please someone give me some example of the labor intensive industry. Which type of industry that you know is labor intensive? Anyone? Các em có hiểu cái từ labor intensive và capital intensive là gì không nhỉ? Cường độ lao động thầy.
Cái gì em? Không phải. Hay là như nào ạ? Labor intensive thì người ta gọi là thâm dụng lao động. Thâm dụng tức là sử dụng nhiều ấy. Em hiểu ý tưởng này rồi gì? Vâng ạ. Vâng. Tức là sử dụng nhiều ấy. Thâm dụng lao động và thâm dụng máy móc, capital intensive, hay là thâm dụng tư bản. Thâm dụng tư bản đây có thể được hiểu thâm dụng vốn. Vậy theo em labor intensive industry là những ngành nào? Kiểu ngành may mặc ạ. Đúng rồi, may mặc này. Đó, gì nữa? Xây dựng à? Xây dựng này, đúng rồi. Chế biến thủy hải sản này, Chế biến vâng. đúng không? Hay là ví dụ Vâng. ngay cả những ngành như là lắp ráp các sản phẩm điện tử, ví dụ như các công nhân làm việc trong nhà máy của Samsung ấy, bản chất nó cũng là labor intensive, đúng không? Thế còn sản xuất ra cái linh kiện thì có thể là capital intensive, nhưng mà còn lắp ráp thì đương nhiên nó là labor intensive. Ok. Thế ví dụ những ngành như là car production, sản xuất ô tô chẳng hạn, thì nó sẽ là capital intensive industry. Đang ngồi cũng mát nhỉ? Hôm nay trường chơi ngồi gió mới mát đấy. Hôm nay không ai á? Hôm nay bị Okay. Why do we care about the labor intensive industry and the capital intensive industry? Recall that for the capital intensive industry, the fixed cost is going to be quite large. Right? And the production is not very is not very flexible. Low flexibility. Let's say that. Low flexibility. Flexibility in adjusting output. Tức là với những ngành mà thâm dụng vốn thì nó có một số đặc điểm khá là căn bản, đó là chi phí cố định thường rất là lớn, tính linh hoạt trong điều chỉnh sản lượng thường thấp. Ví dụ như em nhìn thấy những ngành như là khai thác dầu mỏ, khí đốt chẳng hạn, thì low flexibility in adjustment of output. Tại sao lại low flexibility? Bởi vì muốn khai thác và sử dụng hiệu quả máy móc thì người ta phải vận hành nó một cách liên tục, đúng không? Máy móc thì không cần ăn cơm. Ok. Còn labor intensive thì bản chất nó là gì? Labor input thông thường được giả định là được coi là variable cost is quite large. Đấy. Vậy chính vì variable cost nó tương đối lớn nên là nó sẽ giúp cho họ có được high flexibility in the output adjustment. Em có nhớ không nhỉ? Ok. Những luận điểm này có rõ không nhỉ? Có. Rồi, ok. Tức là ở đây chỉ cần nhớ là có ngành thâm dụng lao động và thâm dụng vốn, đúng không? Và nó có đặc điểm khác nhau. Ngành thâm dụng lao động thì điều chỉnh cái quy mô sản xuất dễ hơn, bởi vì labor input tức là sức nhân công ấy, nó thường là chi phí biến đổi và có thể điều chỉnh được, ví dụ sa thải, tuyển dụng mới. Thế còn capital intensive thì nó thường khó điều chỉnh cái quy mô sản lượng hơn. Okay. The next point is the fact that within a given industry, if the available technology is the same, then the firms will likely have a similar cost structure. Otherwise,
if the technology is different, and there would be a leader, a firm in the market that have a cost advantage. Now, let me ask you a question. Thinking about the industry like banking industry, what do you think? Do you think the technology, the available technology in banking industry is the same for all of the bank? Understand my question? Ví dụ nhìn vào ngành ngân hàng, các em có cho rằng là ngành ngân hàng thì cái khả năng tiếp cận công nghệ ngành ngân hàng là giống nhau hay là khác nhau nhỉ? Ý thầy ở đây là có ngân hàng nào có ví dụ có sự vượt trội về công nghệ mà người ta ứng dụng không? Hay là nhìn chung thì cái công nghệ trong ngành ngân hàng nó xem như nhau? Ví dụ theo hiểu biết của Hiền thì ví dụ như tình huống nào, ngân hàng nào? TP Bank à? Em có vậy nó vượt trội hơn điểm nào, em ví dụ giúp thầy một chút được không? Thì thực ra thì hầu hết các ngân hàng nó đều có thể làm cái việc đấy mà. Tách Còn được mà, tách MB đều để được rồi. Thực Đều ra là thì MB. ý thầy muốn diễn đạt cái này, em có thể thấy là với bản chất ấy thì cái công nghệ lõi trong ngành ngân hàng nó xem như nhau. Tất nhiên là có những ngân hàng có thể có một đôi chút thuận tiện hơn, như Hiền nói cũng có lý, nhưng bản chất thì công nghệ trong ngành ngân hàng là xem như nhau thôi. Tất nhiên là cái chất lượng phục vụ thì nó có thể có sự khác biệt liên quan đến cái khả năng quản lý của người điều hành ngân hàng. Khi mà chất lượng xin lỗi, khi mà công nghệ là khá tương đồng ấy ở các ngân hàng ấy, thì em sẽ thấy là cái cấu trúc chi phí của họ, người ta muốn nói về cấu trúc chi phí của họ, nó sẽ khá là giống nhau. Cấu trúc chi phí, ví dụ chi phí cho máy móc, chi phí cho con người nó khá là giống nhau này. Chi phí cho quảng cáo, cái cấu trúc chi phí của họ, ví dụ như em nhìn vào cost structure của họ ấy, thì em sẽ thấy là ví dụ họ chia thành 10 mục chẳng hạn, 10 mục thì nó sẽ khá là giống nhau, khá là tương đồng. Em hiểu cái ý tưởng của cái câu này chưa nhỉ? Ok. Vâng ạ. Tức là cái cấu trúc chi phí của nên là nên nói đơn giản như thế này nhé. Khi mà không có sự khác biệt về công nghệ ấy, thì cái bối cảnh vĩ mô chung nó sẽ ảnh hưởng khá là giống nhau tới các doanh nghiệp trong cùng ngành. Ví dụ như năm 2021 vừa rồi, đúng không? Và theo hiểu biết của các em là các ngân hàng làm ăn là tốt hay không tốt? Năm 2021 Tốt ạ. ngân hàng Tốt tốt ạ. hay không tốt? Đúng rồi, tốt. Tốt ạ. Và em có thể thấy là hầu như không có một ngân hàng nào hoạt động yếu kém cả, đúng không? Nếu có thì có thể chúng ta không để ý, thầy không để ý lắm, nhưng mà theo hiểu biết của thầy hầu hết các ngân hàng đều làm ăn tốt. Em có hiểu ý tưởng này không nhỉ? Tại sao họ có thể làm ăn tốt? Bởi vì nó do tác động của môi trường vĩ mô chung, bởi vì họ cùng có cơ hội tiếp cận với chung một cái công nghệ cơ bản trong ngành này. Ok, không có một ngân hàng nào đó thực sự quá vượt trội về công nghệ, right? All right. Now let's take a look at the demand condition. Yeah. And here
the intuition is pretty simple. If the industry with low demand, it may imply that we need only a few firms to serve the market. If an industry have high demand, it implies that we need many firms to serve the market. Okay. The economists use the Rothschild index to discuss about the market power of a single firm. So here is the definition of Rothschild index. It tells us about the sensitivity to price of a product group as a whole relative to the sensitivity of the quantity demanded of a single firm to a change in its price. So it is quite complicated, but intuitively, is the Rothschild index. It tells you about the relative market power of a firm, of a single firm, based on the information about demand elasticity. And it is computed in the following way. We have ET. It is industry demand, it is elasticity, elasticity of demand for the whole industry, EF is the elasticity of demand for a firm, for a representative firm, All right. Tức là gì? Ở đây thì chúng ta có một cái chỉ số để phản ánh cái sức mạnh thị trường tương đối của một doanh nghiệp dựa trên cái thông tin về hệ số co giãn của cầu. Tức là nó được gọi là chỉ số Rothschild. Và tính thì khá đơn giản. Chúng ta lấy hệ số co giãn của cầu cho toàn bộ thị trường, chia cho hệ số co giãn của một doanh nghiệp để tính cái chỉ số này. Okay, so here's an example. Suppose we have the following. We have an industry. It is airline travel. And assume that the industry elasticity demand for this industry is -3. The elasticity for a representative firms, for individual carrier, is -4. Based on this, we can compute the Rothschild index for this industry, and pretty simple. It is going to be -3 divided by -4, and it is equal to 0.75. You should pay attention on the fact that the Rothschild index is in the range between 0 and 1. So what does it mean? So if R is closer to 1, and it means that the market power of the firms is going to be quite big. If it is closer to 0, then it means that there is a little market power for the firms in this market. Okay, understand? Do you understand?
or if you have some, let me give you another situation to make it clear, right? Let's have an industry. It is an industry. It is gasoline retailing in Hanoi, right? And suppose that the elasticity of the industry is equal to minus 0.5. Okay. Now suppose you are owner of the Nam Dong, let's call it Nam Dong gasoline station, and you estimate that your elasticity demand is minus 10. Now based on this, you can compute the Rothschild index. It is equal minus 0.5 divided by minus 10. Okay, minus 10, and it is equal 0.005. Okay, so we can see that it is pretty small. It is quite small, and it is a signal about the fact that the market power of Nam Dong gasoline station is pretty small. Okay, understand? Did you get it? Các em hiểu không nhỉ? Các em có hiểu cái ví dụ này không nhỉ? Có chỗ nào không hiểu không? Có chỗ nào không hiểu em hỏi lại. Cái kết luận đưa ra ở đây nhé, thực ra ý tưởng của nó này nhé, tức là giả sử như chúng ta biết là hệ số có, chúng ta đang xét một ngành, đúng không? Đó là bán lẻ xăng ở Hà Nội, và giả sử người ta ước lượng được là hệ số co giãn của cầu theo giá đối với toàn ngành là trừ 0,5, đúng không? Giả sử em là chủ cây xăng 5 đồng chẳng hạn, và em ước lượng được là hệ số co giãn của cầu theo giá đối với cây xăng của em là âm 10, thì từ đó em tính được cái Rothschild index là nó bằng 0,05, đúng không? Nó rất là nhỏ, thì nó hàm ý là cái sức mạnh thị trường, market power của cây xăng 5 đồng nó sẽ rất là thấp. Em hiểu không nhỉ? Bản chất nhé, thì nhắc lại một chút, nãy giờ chúng ta nhắc về khái niệm sức mạnh thị trường. Sức mạnh thị trường của một doanh nghiệp nó hàm ý về việc là về cái khả năng của doanh nghiệp đó trong việc quyết định giá hoặc là quyết định lượng. Ví dụ như em học vi mô, em thấy là trong perfectly competitive market, trong cái thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thì doanh nghiệp hoàn toàn không có sức mạnh thị trường, họ không quyết định giá, họ phải chấp nhận giá thị trường. Có nhớ được điều này không nhỉ? Đấy, nên là ví dụ như cây xăng 5 đồng thì họ sẽ không thể tăng giá, đến nôm na em có thể hiểu thế. Họ có sức mạnh thị trường yếu, đúng không? Vì Rothschild index của họ 0,05 nên họ không thể tăng giá để mà tăng doanh thu được. Ok, mà họ phải bán với giá như thế nào? Bằng với mặt bằng giá chung của thị trường, tức là giống y hệt như các đối thủ khác của mình ở trên địa bàn Hà Nội. Các em hiểu cái lập luận này rồi gì? Rồi ok, thế chúng ta nghỉ mấy phút và sau đó chúng ta quay lại nhé. Còn 5 phút.
Okay, now let's go back. Let's move on. Okay. All right. The next characteristics of the market we are going to discuss is about the potential for entry. We know that the optimal decision by the firms in an industry will be dependent on the ease with which the new firm can enter the market. Or, in other words, we say that the behavior of the firms in an industry will depends on the ease of entry. Okay. So for example, in perfectly competitive market where it is free entry or exit, you can see that the firms will always have to compete with potentially entrant company, potential entry, right? So often the case, we can see that to maintain the long-term profit, the firms might want to have a market with barrier to entry, right? The firms wants to make the entry into the market to be difficult, right? Well, for example, here's some example of the barrier to entry. In some industry, there is a capital requirement, for set up a business. Let me take an example for you. It is a banking industry. In the banking industry, if you want to set up a bank, you need at minimum 3,000 billion Vietnam đồng in Vietnam. You have to meet the requirement. Yeah. Someone please tell me, why do the government want to set the minimum capital requirement to set up a bank, to start up a bank? Understand? Em có hiểu câu hỏi không nhỉ? Em hỏi là theo góc nhìn của em, theo góc nhìn của em thì tại sao với một số ngành như là ngành ngân hàng, thì tại sao chính phủ lại muốn đặt ra cái quy định tối thiểu về vốn cho các ngân hàng thương mại nhỉ? Ví dụ như là tối thiểu khi em muốn thành lập một ngân hàng thì tối thiểu em phải có 3.000 tỷ. Bạn nào ý tưởng trả lời câu hỏi này không nhỉ? Anyone? Cái điều gì nó khiến cho ngành ngân hàng nó có cái sự khác biệt tương đối so với các ngành sản xuất khác nhỉ? Ngân hàng cần vốn để cho vay á, cái vốn thì họ huy động từ dân cư thôi. Như ví dụ nhé, thế cái rủi ro ở đây là gì? Các em học môn macro rồi đúng không? Em có thể thấy là với các ngân hàng ấy, thì nó luôn có một cái rủi ro, đó là rủi ro về thanh khoản, rủi ro về tín dụng. Và đặc điểm của ngành tài chính đó là những cái rủi ro từ
từ doanh nghiệp này nó có thể lây lan ra toàn bộ hệ thống. Tôi lấy ví dụ nhé, giả sử một ngân hàng phá sản thì nó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới riêng ngân hàng đó mà nó còn ảnh hưởng tới các ngân hàng khác trong hệ thống. Em hiểu điều này không nhỉ? Bởi vì đây ví dụ nôm na em tưởng tượng này, các ngân hàng thì người ta thường cho nhau vay, vì ngân hàng là một tổ chức tín dụng, nên là khi một ngân hàng phá sản thì đồng nghĩa việc là họ sẽ không có khả năng thanh toán các khoản nợ với các bên liên quan. Đó. Do vậy thì cái rủi ro của ngân hàng này nó sẽ lây lan sang ngân hàng khác và có thể lây lan sang toàn bộ hệ thống. Thì chính vì vậy mà trong lịch sử ở Việt Nam gần đây đó, nó có tiền lệ là gì? Là một số ngân hàng thương mại khi gặp khó khăn thì được ngân hàng nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Em có nghe về chính sách này không nhỉ? Có nghe về chính sách này bao giờ? Chưa nghe bao giờ à? Đây nhá, thầy lấy ví dụ thầy share cho các em những thông tin nhé. Em chờ một chút. Đây ví dụ ngay trên wiki thôi. Ví dụ như ngân hàng không đồng, đúng không? Em tra trên wiki ngân hàng không đồng. Cho đến thời điểm thì hiện tại thì có một số ngân hàng được ngân hàng nhà nước Việt Nam mua lại với giá 0 đồng. Đó là những ngân hàng như là GP Bank, Ocean Bank và CB Bank. Thế sao lại mua lại với giá 0 đồng? Bởi vì không muốn các ngân hàng này phá sản. Em hiểu cái logic này đúng không nhỉ? Ok. Chính vì vậy nên ví dụ như em đọc báo và xem tin tức chẳng hạn thì em sẽ thấy là cái xu hướng thành lập các ngân hàng ở Việt Nam ấy, các ngân hàng tư nhân ấy, thì nó bắt đầu từ khoảng đầu những năm 90. Việc thành lập các ngân hàng nó nở rộ khoảng đầu những năm 2000 cho đến khoảng 2010. Sau đó thì số lượng ngân hàng ở Việt Nam, số lượng ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam nó ổn định ở một ngưỡng nhất định. Theo hiểu biết của bạn nào, các em thử đoán vài con số xem là số lượng ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam khoảng bao nhiêu ngân hàng? Khoảng, các em không nhất thiết phải biết chính xác, và thầy chả nhớ chính xác. 15. hơn thế. Đấy, ví dụ mình thử tra nhé, số lượng các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, đúng không? Bao nhiêu? Tính đến thời điểm hiện nay Việt Nam có 49 ngân hàng. Em có nhìn thấy chưa nhỉ? Đấy là một ví dụ để các em thấy là có những ngành mà nó tương đối quan trọng thì chính phủ người ta sẽ xác lập những cái rào cản để gia nhập thị trường, những cái barrier to entry, đúng không? Barrier to entry. Thì thực ra mà nói thì trong nhiều ngành nó có những cái giấy phép mà doanh nghiệp phải có để mà gia nhập vào thị trường, ví dụ như ngành định giá chẳng hạn. Đó. Thì doanh nghiệp phải có các giấy phép để mà có thể gia nhập những cái thị trường đó, thì cái đó chúng ta gọi là barrier to entry. Hoặc ví dụ chính phủ có quy định về vốn, đúng không? Như cái mà chúng ta đang thảo luận ở đây, capital requirement. Okay. The next barrier to entry to mention about is patents, or economies of scale, right? So for example,
for the industry like electricity, transmission. It requires the economies of scale, because the fixed cost is going to be huge. Em có hiểu electricity transmission nghĩa là gì không nhỉ? Nghĩa truyền tải điện. Ở đây không phải sản xuất điện, không phải electricity production, mà là transmission. Thế nào truyền tải điện? Điện nó sản xuất ra thì nó phải được đấu nối trên hệ thống truyền tải. Đó. Cao thế, trung thế và hạ thế. Thì cái hệ thống truyền tải điện đó, cái chi phí đầu tư cho nó là vô cùng lớn. Em hiểu lập luận này không nhỉ? Ok. Nên ví dụ như cái hệ thống truyền tải điện ở Việt Nam chẳng hạn. Ví dụ những cái cột điện mà các em nhìn thấy ngoài đường ấy, thì nó được kiểm soát bởi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, là cơ quan mà là cái doanh nghiệp mà phụ trách cái hệ thống truyền tải điện. Ví dụ như các em có thể thấy là rất khó có thể tưởng tượng là có hai cái cột điện của hai hãng ở cạnh nhau. Các em có hiểu không nhỉ? Vì như vậy thì nó đương nhiên là nó chả có tính hiệu quả gì cả. Ok. Đúng không? Có hiểu cái ý tưởng này không nhỉ? Hay là ví dụ như trong một cái ngành khác mà có thể các em cũng biết, đó là ngành viễn thông. Thì từng hãng, ví dụ Viettel, Mobile, Vina, người ta có thể xây các trạm thu phát sóng. Đó. Và người ta có thể cho thuê chéo đối với nhau. Các em có hiểu luận điểm này không nhỉ? Có. Tức là ví dụ cái trạm tiếp sóng của Viettel thì nó có thể tiếp sóng cả và truyền tải cả tín hiệu của Vina cũng như là Mobile, đúng không? Bởi vì ví dụ như một doanh nghiệp mà xây hai doanh nghiệp xây hai cái trạm thu phát sóng cạnh nhau thì nó sẽ rất tốn kém chi phí và nó chả có ý nghĩa kinh tế gì ở đấy cả. Đó. Do vậy thì ví dụ chúng ta có thể hiểu là khi nói về các rào cản gia nhập ngành, đương nhiên về mặt thực tiễn nó có nhiều hơn ba cái được liệt kê ở đây là capital requirement, patents và economies of scale. Nhưng mà về cơ bản thì trong nhiều ngành ở Việt Nam thì chúng ta thấy là có những cái rào cản để mà gia nhập thị trường. Ví dụ có những ngành mà cái rào cản rất là ít, ví dụ như kinh doanh quần áo chẳng hạn, thì rào cản nó gia nhập là ít. Có nhưng mà kinh doanh dược phẩm thì lại có rào cản. Rào cản là cái gì? Em biết, ví dụ như kinh doanh mở hiệu thuốc chẳng hạn, theo em hiểu phán đoán thì rào cản gia nhập cái thị trường đó có thể là gì? Không, có biết không? Về giá. Cái rào cản là đấy. Cái gì em? Ví dụ như em định mở hiệu thuốc ấy. Về giá ấy. Thầy chưa nghe rõ. Giá. Giá gì nhỉ? Thầy chưa hiểu. Chẳng hạn đấy là giá nhập hàng hay là lấy thầy? Thầy chưa hiểu. Thầy hỏi lại được không ạ? Thầy hỏi là ví dụ như em định mở một cửa hàng thuốc, đúng không? Một quầy thuốc. Thì cái rào cản để những cái rào cản nào mà em cần phải vượt qua được để mà có được mở cái cửa hàng thuốc đấy. Ví dụ như em mở cửa hàng quần áo nhé, em chả cần phải có cái giấy phép gì đặc biệt cả, đúng không? Nhưng với hiệu thuốc thì khác. Giấy phép ạ, hoặc là bằng ấy ạ? Đúng rồi, phải có giấy phép, đúng rồi, phải có giấy phép, và người
chủ phải có bằng về dược, có chứng chỉ hành nghề dược. Em có hiểu, em hiểu không nhỉ? Bản chất nó chính giống như là cái rào cản để người ta gia nhập thị trường. Cái khái niệm barrier to entry nó nằm ở cái ý tưởng đấy, tức là có những cái rào cản để gia nhập thị trường. Tức là gì? Ở đây người ta muốn nói về về một hiện tượng, đó là khi mà chúng ta hoạt động ở một ngành nào đấy, thì chúng ta không chỉ nhìn vào cái trạng thái hiện tại ở trong ngành, mà chúng ta còn phải cân nhắc về những cái rào cản đối với doanh nghiệp gia nhập ngành này. Nếu mà những ngành có nhiều rào cản, tức là có nhiều khó khăn cho việc gia nhập, thì có lẽ nó sẽ mang lại cái sức mạnh thị trường cho những doanh nghiệp đang tồn tại ở trong ngành này. Đúng không? Tức là họ sẽ ít bị gặp phải cái áp lực cạnh tranh. Còn với những ngành mà có ít rào cản, ví dụ như kinh doanh quần áo, thì đương nhiên là cái sức ép cạnh tranh sẽ rất là lớn. Đấy chính là một cái ví dụ mang tính ý tưởng cho cái phần này. Okay. The next point is about the conduct of the industry. We are saying about we're talking about the behavior of the firms. The behavior of the firms, here we want to discuss from the 4 aspects. The first, it is the price markup over the cost. What is the price markup? The price markup, it is the difference between the price and the marginal cost. Okay. Suppose you are doing the business of cloth retailing. All right. In this situation, and suppose that you are selling a shirt, yeah? In retailing business, the marginal cost of selling a shirt, let's say it is the price you have to pay when you buy the shirt, and let's say the marginal cost is $200,000, right? $200,000. If you set the price at the level of $250,000, right? Then in this situation, we say that your markup is $50,000. Okay. The second aspect about the behavior of the firms is integration and merger. Yeah, why do the firms want to be merged? And pretty simple, intuitively, you can see that if the firms are merged, it will increase their market power, right? Increase their market power. The next aspect about the behavior of the firms is the spending on advertising. Now let me ask you another question. Suppose we know that there are 4 type market: perfectly competitive market, monopolistically competitive market, oligopoly, and monopoly. All right. Would you please tell me in which type of market the firms will not spend money on advertising? In which type of market the firms will not spend money on advertising? Em hiểu câu hỏi không nhỉ?
Đấy nhé. Monopoly ạ. Em nói đi. Monopoly ạ. Tại sao nhỉ? Tại vì em nghĩ là chỉ có họ có sản phẩm đấy thì sẽ không cần phải tốn nhiều chi phí vào advertising nữa. Tức là Đúng không rồi, có em cạnh rất có tranh lý. ạ. Đúng rồi, bởi vì trong Monopoly thì only one seller, đúng không? Do vậy cái động lực để mà họ quảng cáo nhìn chung là tương đối thấp. Tất nhiên là trong Monopoly thì họ, một vài doanh nghiệp có thể muốn quảng cáo nếu mà họ muốn, là họ cho rằng là hoạt động quảng cáo có thể làm tăng cầu chung của thị trường. Em có hiểu không nhỉ? Tức là không phải cướp thị phần của người khác, bởi vì họ là người bán duy nhất mà, nhưng quảng cáo làm tăng nhu cầu của khách hàng. Ok. Rõ cái ý mà thầy vừa nói không nhỉ? Rồi ạ. Tức là họ đúng là họ chỉ là người bán duy nhất, đó là đúng, nhưng mà họ nghĩ rằng là nếu mà mình quảng cáo trên TV chẳng hạn, đúng không? Quảng cáo trên TV thì cái số lượng người mà có mong muốn mua hàng của mình nó có thể tăng lên. Tất nhiên như 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 Phương Nhi nói rất là chính xác, đó là với thị trường độc quyền thì cái động lực để người ta quảng cáo rất là ít, rất là ít. Ngoài ra thì còn dạng thị trường nào doanh nghiệp nhìn chung? Oligopoly cũng thế ạ. Oligopoly á? Oligopoly là một trong thị trường mà người ta cũng có động lực để chi quảng cáo. Nhưng Thì trong oligopoly thì người ta chi cho quảng cáo với mục đích là giành thị phần của nhau, người ta gọi là market stealing effect của quảng cáo. Thực ra cái dạng thị trường mà người ta không chi cho quảng cáo ấy, nó chính là perfectly competitive market. Các bạn nào nhắc lại giúp thầy là những cái đặc điểm nào là những đặc điểm cơ bản của perfectly competitive market không nhỉ? Có nhớ không nhỉ? Ví dụ như là many buyers, many sellers, gì nữa? Có một đặc điểm rất là quan trọng để mà doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, người ta không có động lực để quảng cáo. Em không nhớ à? Đó là họ bán những hàng hóa mà chúng ta gọi là identical goods. Em có hiểu identical goods ở đây hàm ý điều gì không? Identical goods có nghĩa là gì nhỉ? Không biết này. Identical goods. Đúng rồi. Người ta gọi là dịch là đồng nhất. Đồng nhất có nghĩa là gì? Là giống nhau y hệt. Đó. Giống nhau y hệt. Ok. Khi mà người ta bán identical goods giống nhau y hệt thì người ta có động lực quảng cáo. Khi mà ví dụ như em có nhìn thấy những hàng hóa mà có tính khá là identical như là muối chẳng hạn, người ta có quảng cáo không, đúng không? Có hiểu ý tưởng đây không nhỉ? Không hiểu à? Bây giờ nói không hiểu. Có. Thế nhá, thử nhắc lại.
là với thị trường cạnh tranh hoàn hảo, đúng không? Chúng ta gọi là perfectly competitive market, thì người ta không có động lực chi cho quảng cáo, bởi vì người ta bán những hàng hóa giống y hệt những người khác. Ví dụ như cây xăng 5 đồng như lúc nãy thầy nhắc đến ấy, người ta không thể có động lực chi cho quảng cáo được, bởi vì xăng mà họ bán nó giống y hệt các cây xăng khác. Em có hiểu là điều này không nhỉ? Có. Cái luận điểm thứ hai đó, ví dụ nó xuất phát từ cái cụm từ đầu tiên, đó là có nhiều người bán nhiều người mua. Do vậy thì cái thị phần của những người bán và người mua này nó sẽ tương đối là nhỏ, đúng không? Do vậy thì thông thường họ cũng sẽ không có khả năng để chi cho quảng cáo. Em rõ luận điểm này chưa nhỉ? Rồi ạ. Thế còn ví dụ nếu mà một doanh nghiệp đang hoạt động ở thị trường mà họ đang bán identical goods với các hãng khác, họ có thể chi cho quảng cáo nếu họ muốn dịch chuyển sang cái thị trường được gọi là monopolistically competitive market. Bởi vì monopolistically competitive market nghĩa là gì? Đấy là thị trường mà chúng ta cũng có nhiều người bán, nhiều người mua, nhưng một cái đặc điểm rất là quan trọng đó là với thị trường này thì chúng ta chỉ có similar goods, similar but not identical. Có nghĩa là gì? Là trong cái thị trường cạnh tranh độc quyền, nó monopolistically competitive market, các doanh nghiệp bán những hàng hóa tương đồng với nhau nhưng không giống nhau y hệt, tức là không thể thay thế cho nhau một cách hoàn hảo. Đó. Đây, ví dụ nhé, gần đây các em có thể để ý là trên TV thỉnh thoảng quảng cáo một mặt hàng nông sản. Mặt hàng đó thì thông thường được coi là tương đối là identical, nhưng do họ quảng cáo và họ gắn với nó một thương hiệu mà nó sẽ trở nên không identical nữa. Nó đó là mặt hàng nào em để ý không nhỉ? Em xem TV không? Đó là thịt ấy. Có để ý không nhỉ? Không ạ. Không à? Có nghe thịt meat deli bao giờ không? Nghe rồi ạ. Có. Đấy. Ví dụ như em có thể thấy bản chất nhé, thịt lợn từ trước đến giờ, đúng không? Em đi ra chợ em có thấy nó được coi là hàng hóa tương đối đồng nhất, đúng không? Vâng. Em có thể để ý một chi tiết đơn giản này thôi. Khi người ta tạo dựng một cái thương hiệu thịt meat deli thì nhìn chung là hàng hóa đó, thịt của họ ấy, nó sẽ chỉ tương đồng, tức là tương đối giống, chứ không y hệt như các loại thịt khác được bán trên thị trường. Và có thể thấy, em có thể thấy là họ mác một cái giá như thế nào so với các loại thịt khác, cao hơn hay thấp hơn? Cao hơn. Và họ đặt một cái giá cao hơn tương đối, nó đáng kể đấy, so với các loại thịt khác. Ok, nên để em có thể thấy là thực ra hầu hết những cái quảng cáo mà các em nhìn thấy trên TV ấy, là những doanh nghiệp hoạt động trên những dạng thị trường như là monopolistically competitive market này, hay là oligopoly. Ví dụ như oligopoly, những tình huống như là Hòa Phát quảng cáo tôn thép chẳng hạn. Ở Việt Nam chỉ có một vài doanh nghiệp lớn thôi, Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim. Đó. Hay là ví dụ như monopolistically competitive market, doanh nghiệp như là mì ăn liền chẳng hạn, mì Hảo Hảo, mì Ba Miền. Ok, rõ rồi gì? Tức là để em thấy là cái hành vi chi cho quảng bá sản phẩm ấy thì nó cũng phụ thuộc vào việc là chúng ta đang hoạt động ở trên thị trường nào. Đó, như thầy nói, nếu em mở một cây xăng thì đương nhiên là em không có động cơ gì để chi tiền cho quảng cáo cả. Ok, còn nếu mà em kinh doanh những mặt hàng khác thì em có thể, ví dụ như khi em ở trong dạng thị trường như là
oligopoly hoặc monopolistic competition thì em sẽ có động lực chi cho quảng cáo. Okay. The next point. It is the decision of spending on research and development. Yeah? And you can see that for some industry, for example, for pharmaceutical industry, the firms often spend a lot of money for research and development. Okay. Right. Now let's first focus on the first aspect about the behavior of the firms. It is pricing, the pricing behavior. In order to discuss about the pricing behavior of the firms, here we use an index. It is called the Lerner index. It is the difference between the price and the marginal cost as a fraction of the price. So here's computation. L, it is a Lerner index. It is equal P, the price, minus MC, marginal cost. Yeah, here is a markup. It is markup divided by the price. Divided by the price. Right. So once again, you are doing retailing business, and let's take an example. You have the price is 250 for the shirt. You have the marginal cost is 200. All right. So in this situation, you will see that the Lerner index is going to be equal 0.2. Right. What is the meaning of the number of 0.2? It means that each dollar you sell, 0.2 dollar is going to be the markup. All right. If we rearrange a little bit, we are going to have the formula for pricing. P equal 1 divided by 1 minus L times MC. Yeah, and we have 1 divided by 1 minus L is going to be called the markup factor. And let me give you another example. Let's say, suppose in an industry, we have the Lerner index is equal, let's say, 0.25. Okay. So based on this, you can compute the markup factor. It is going to be equal 1 divided by 1 minus 0.25. Okay, so you get the number about the markup factor. Yeah. Here's another example. Suppose we have an industry, the airline industry. We assume that the marginal cost of serving additional passenger is 200, and the firms can charge a price of 300. We want to compute the Lerner index and the markup factor for this airline. Yeah, and pretty simple intuitively. First of all, here we compute the Lerner index. It is equal 300 minus 200 divided by 300, and we get a number of 1/3. 1/3. Yeah. And here is the computation of the markup factor. It is going to be equal 1 divided by 1 minus L, right?
So it is going to be equal 1.5. 1.5. Pretty simple. You can see it. You take the price, divide by 200, you get a number of 1.5. Right? And intuitively, if the firms have more market power, it means that they're going to have a greater markup factor. Right? Now let me ask you a question. If a firm have the learner index equal to, let's say, 0, then what does it mean? If the firms have a markup, have the learner index equal to 0, anyone? Then what does it mean? If a markup Factors. the market, if the learner index is 0, then you can see that the markup factor is going to be 1. Okay, and I'm asking what is the economic meaning for this situation? Tức cái ý nghĩa kinh tế của cái việc là một ngành, đúng không? Một ngành hay một doanh nghiệp có cái hệ số learner bằng 0, có nghĩa là gì? Em nhìn vào công thức, khi nào thì hệ số learner nó bằng 0? P bằng MC. Đúng rồi, khi P bằng 1C. Em học môn vi mô biết rồi, khi nào thì P bằng 1C? Mấy những doanh nghiệp nào thì P bằng 1C? Những doanh nghiệp nào thì họ phải đặt giá bằng marginal cost? Em không nhớ à? Với những doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. But the firms, đúng rồi, but the firms in perfectly competitive market thì họ phải đặt giá đúng bằng chi phí biên. Ok, tức là họ hoàn toàn không có sức mạnh thị trường gì cả, hay nói cách khác là markup factor của họ đúng bằng 1. Đó, hay nói cách khác là tỷ lệ giá chia cho marginal cost là 1. Ý tưởng nó đơn giản thế thôi. Đó, tức là cái learner index này nó càng lớn, learner index càng lớn, đó, thì có nghĩa là cái sức mạnh thị trường của doanh nghiệp sẽ càng cao. Em rõ ý tưởng chưa nhỉ? Ok. Đấy, thứ nhất nhé, ví dụ lượng cái learner index, giá trị của nó sẽ nằm trong khoảng từ 0 cho đến 1 này. Em nhìn thấy chưa nhỉ? Đúng không? Và nếu mà nó càng sát ngưỡng 0, thì nó hàm ý về việc là cái sức mạnh thị trường của doanh nghiệp là càng ít, đúng không? Và có nghĩa là dường như họ đang hoạt động trong thị trường gọi là thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Nếu mà nó càng sát với ngưỡng là bằng 1, càng sát với ngưỡng 1 thì có nghĩa là họ sẽ ở trạng thái là độc quyền. Đó. Họ sẽ ở trong thị trường độc quyền. Điều này rõ chưa nhỉ?
có lẽ phải mô tả lại với các em một chút về 4 cái dạng cấu trúc thị trường mà các em được học nhé. Thứ nhất là perfectly competitive market này, đúng không? Thứ hai là monopolistically competitive market này. Thứ ba là oligopoly này. Đó. Và thứ tư là monopoly. Đó. Thì nếu em không nhớ thì mình lại nên xem lại một chút, tức là những cái dạng thị trường đó nó khác nhau một số đặc điểm, ví dụ như là cái điều kiện gia nhập thị trường này, ví dụ như là số lượng doanh nghiệp trong thị trường này, đặc điểm của hàng hóa được bán trên thị trường này, đồng nhất hay là không đồng nhất này. Thì đấy chính là những yếu tố mà ảnh hưởng đến cái hành vi của doanh nghiệp trong một cái cấu trúc thị trường nhất định. Ok. Now let's move on. Yeah, let's look at this table and then we'll finish. Here is the learner index and markup factor for some industry in the US. And we will find out the following. For example, for the wholesale business, the learner index is 0.21 and the markup factor is 1.7. All right, now let's do the computation. Yeah, 1 minus 1 divided by 1 minus 0.21, so it is 1 divided by 0.79, and if you do the computation you get the number of 1.27. Right. So according to this table, you can see that for the agricultural business, the learner index is highest, it is 0.46. So the average markup for this industry in US is 1.85. All right. So once again, I tell you that often the case, the learner index and the markup factor tell us about the power of the firms in setting the price. Okay. All right, so let's finish our class for today. See you next week and hope that you have a nice weekend. All right. Rồi thế thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau. Chúc các em cuối tuần vui vẻ nhé. Chào các em. Chào thầy. Em chào thầy ạ. Chào các em nhé.